Hello, I'm Junaid Rafique. And I'm Mehtaj Reza, We are the founders of I'm the Naga. Bangladesh's first hot sauce brand. I was studying in the UK back in 2008. ওখানে তখন মিস্টার নাগা বলে একটা নাগা মরিচের আচার পাওয়া যেত which was extremely delicious. So এই আচারটা আমরা রেগুলারলি খেতাম, মানে আমি আর আমার বাংলাদেশি ফ্রেন্ডস, সিন্স আমরা we used to miss our home a lot. So we used to have that pretty much with everything. আমরা তো খুব একটা বেশি রান্না বান্না করতে পারতাম না, সো আচারটা রান্নায় ঢেলে দিলে everything used to taste very interesting and খুবই মজার। সো এটা রেগুলারলি অনেক খাওয়া হতো। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার হাউসমেটস যারা ছিল, একটা ব্রিটিশ ছিল, দুইজন মালয়েশিয়ান ছিল, ওরাও এটা অনেক খেত। অ্যান্ড এটার সাথে এক রাত যেটা হয়েছিল যে আমাদের কিছু মালয়েশিয়ান ফ্রেন্ডসরা আসছিল আমাদের বাসায় দাওয়াত থেকে, ওই এক রাতে দুইজন মিলে আমার অর্ধেক বয়ম খেয়ে ফেলছিল। সো ইট ওয়াজ ইট গট মি থিঙ্কিং যে ইটস বাংলাদেশে একটা প্রোডাক্ট হয়েও আমরা ছাড়া বিভিন্ন দেশের সবাই এই জিনিসটা খুব পছন্দ করে, অ্যান্ড ইট প্রিটি মাচ গোজ উইথ এভরিথিং। So পরে আমি দেশে ফেরত চলে আসি, and the idea was always that I wanted to do something along those lines. পরে 2020-তে যখন লকডাউন স্টার্টেড, তখন Mehtaj and we started thinking কি করা যায়, because we always wanted to do something on the side. So তখন, since I had this idea, I sort of discussed it with her, and she herself, we both love food, as you can tell, and we have this thing for spicy food as well. I love spice. So তখন we did our research and we found out যে নাগা জাতীয় প্রোডাক্ট খুবই কম আছে, আর তাও যেটা আছে সেটা হচ্ছে আচার, আর সস জাতীয় একদমই কিছু নাই, হট সসও নাই, কোনো লোকালি প্রডিউস হট সস নাই, যেটা আছে যে ইম্পোর্টেড টাবাস্কো সস এরকম আছে। সো it got us thinking যে it's something very new, very niche. So we wanted to do something with this, and that's how it started. Yeah, and also the hot sauce market internationally is huge. And it's considered to be a $350 billion market internationally. But Bangladesh's market hot sauce concept does not exist. We have chili sauce. We have all grown up eating chili sauce, but hot sauce is very different from chili sauce because of the pepper that is being used. And the pepper hot sauce is used in Bangladesh abundance product produce kora hoy, which is the Naga chilies. So there we saw the potential that the product does not exist in the market. It is a well-tested product internationally, and Bangladeshi manush to they love chhal to khai. So that's when we thought that okay, maybe this is something we should try out. Right. That's when we started testing recipes, and now it is where it is. So the initial guinea pig is me. It yes, was always right me. Here. Because Mehtaj, my wife, my dear wife, she can't take spice at all. That's a disclaimer. আমি ঝাল খাই না। একদমই ঝাল খেতে পারি না। And me on the other hand, and also my mother, আমরা ছোটবেলা থেকে এত ঝাল খেয়ে বড় হয়ে আসছি, আমাদের ঝাল ছাড়া কিছু খেলে আমাদের ভালো লাগে না। So definitely it was always me. No, I would add here is that he was the guinea pig, but my mother-in-law was the balancer. Because right. He my mother-in-law, knowing how to cook, she understands flavors like lobon, chini. There has to be multiple flavors. Jhal cannot be the only flavor, which he did not understand. He would only focus on it's not jhal enough. Right. But that's not good enough to launch a product in the market. So she was the balancer and he was the real guinea pig. Right. And yes, and in terms of how we came up with the name. So since the main ingredient that we use and the main selling point of our product is Naga, from the very first day we knew that we want the Naga word in our brand name. And then what happened is we opened a small focus group with our friends and families in it, and we were talking about different name ideas, and that's when I'm the Naga came up, because it is one of a kind of a product, because it's the first hot sauce brand of Bangladesh, so we wanted the only hot sauce brand of Bangladesh. Yes. And also the fact that it's also made with Naga chili. See, we wanted to focus on that. The fact that আমাদের নামে নাগাটা থাকতেই হবে, because নাগা মরিচ দিয়ে পুরোপুরি সসটা বানানো হয়েছে। And I guess আমরা ওটাই পোর্ট্রে করতে চেয়েছিলাম যে since we are the only hot sauce brand of Bangladesh, that we wanted our name to sort of show that as well. Yeah. Right.
And there's a funny story এখানে as well. নাম জাতীয় মানে in order to say the funny story, I would have to mention Ahmed Ashik. A lot of you guys might know him, the comedian, the famous comedian. So this other name came up was Naga Khaba, which I personally loved, and he was one of those focus group people. we're still using it. We love that name, but so we told him the name, and he's like, I don't know if I should say it on camera, but he's like, those sounds like Naga Khaba. Like that's what people are gonna call you. And he's like, you know how he talks. He's being a comedian. He's like, দোষ আমার মাথায় যখন কত কিছু আসছে আমি কি বলবো কেমন আমি বুঝতেছি না আমি বল আজ you're part of the focus group, you're supposed to give us feedback. It's like দোস্ত আমাদের শুনলে একটাই মাথা আসে হাগা খাবার like you know it got us thinking as well maybe no, but he ruined it for me like no, I really love a lot of people will actually think along those lines, so we're like acha fine, but we love it, so that's why we still use it as our hashtag, and the hashtag is Naga Khaba. And one advice to future entrepreneurs or anyone coming up with their own businesses is that our name is 4-syllable. I am the Naga, but no one actually remembers that long of a name. আমাদেরকে নাগা বলেই ডাকে so everyone calls us by the name of Naga. So we would suggest if you're selecting a name, select a name which is like 2 syllables, so just maximum, 1 syllable maximum 2 syllables. So when we selected the name I am the Naga, we literally wanted to say I am the shit. So if you want to go for the spiciest product in the market, we are it. But honestly, the other thing is that we are the first hot sauce brand of Bangladesh, and there is We're a lot also of the hot only hot sauce brand, and also like a lot of hot sauce has been made with ghost peppers, but not many hot sauce has been made with Naga chili peppers, which originate from Bangladesh. So we really did want to say that we are the first hot sauce brand made with Naga chilies representing Bangladesh. So that is another aspect that we did want to cover. And it's going to take over the world. We're going places. We started with 50,000 Naga. That was our initial investment. So the first thing we bought was actually 4,000 taka the blender. That was our first purchase for the business. And তারপর we did a lot of groceries for testing, like কোন recipe কাজ করতেছে, কোন recipe কাজ করতেছে না, and jars and stuff. And তারপর ওটাতে testing করে friends and family করে we almost exhausted the fund, and last year I think we were left with just 16,000 টাকা. Something like that. And that was like the enough money we needed to make the first batch. So তখন I was like, we can't do any more testing. We have to launch the way it is, because other than we don't have any more money to invest in this. Basically আমাকে guinea pig হিসেবে use করার পর we started using our friends and families as guinea pigs, and our customers to a certain extent. But I want to add one thing এখানে, which is that we have some of the best customers in the sense that because everybody যখন নাগা নামটা শুনে people used to get excited and they started ordering and everything. But তারপরে what we always do is আমরা একটা delivery করার পর আমরা initial stage আমরা নিজে we used to call and follow up with our customers and see like whether they liked it or not, if there's any sort of feedback. আমরা সবসময় encourage করি আমাদের কাস্টমারদের কাছে feedback দাও, positive negative সব, we love constructive feedback. So which was very helpful, because আমাদের যে আমি guinea pig হিসেবে যারা করছি তারা আমাদেরকে যে feedback গুলি দিছে that was just that helped us grow a lot. That is because of those feedbacks we are here today, and because of those feedbacks আমাদের product on the sauce টা আরো refined হতে পারছে. And like initially যেমন ঝাল যেটা দিত, আমি যেহেতু অনেক ঝাল খাই, আমি যে ঝাল লেভেল খেতাম আমরা ওটার অর্ধেকও এখন ইউজ করি না, বিকজ then again এটা আমরা বুঝতে পারতাম না যদি আমাদের কাস্টমারদের থেকে ফিডব্যাকগুলি না পেতাম. So definitely I would say we're extremely grateful to have such helpful and such wonderful customers. Without them we would have been nothing. Also our fourth product which we recently launched, the sriracha, that was launched only to cater to customer demand, because just customer demand উপর base করে we designed the new flavor. We launched that. Because আমাদের super chal, we always imagine super chal would be the spiciest product that we have, and anyone who wants the spiciest thing they would go for super chal. কিন্তু ওটার মধ্যে because two elements that we use, it sweetens the product. তো তখন মানুষ কমপ্লেন করতো না আমি মিষ্টি চাই, আমি শুধু ঝাল খেতে চাই. তো তখন এই শুধু ঝাল খেতে চাই এই ডিমান্ডটাকে কেটার করার জন্য আমাদের sriracha ডিজাইন করা হয় and sriracha লঞ্চ করা হয়. So our customers helped us a lot to come to where we are at right now.
And the funny thing is যেটা আমি একটা জিনিস বলবো যে মানুষ যখন নাগা মনে শুনে সবাই মনে করে ঝাল ঝাল খেতে হবে মানে তাদের সবারই ইচ্ছা থাকে মাথা আই গেস এটা আমারও হতে হবে যে নাগা শুনলে আমি চাবো যে ফার্স্ট চামচ যেটা আমি খাবো আমার যাতে সব কিছু বার্ন হয় তো এরকম অনেক ইনসিডেন্ট হয়েছে যে যারা এরকম প্রথমে হয়তো কমপ্লেন করছে খুব একটা বেশি ঝাল নেয় না so we made sure যে নাগা শ্রীরাচা যাতে সবচেয়ে স্পাইসিয়েস্ট হয় and then we started getting feedbacks like যে ভাই এটা কি বানাইছে এটা খেতে পারতে চোখ দিয়ে পানি পড়ে বা তাও থামতে পারতেছি না আপনারা আমার মেডিকেল বিল দিবেন আমি নিতে পারতেছি না বা থামতেও পারতেছি না আমি এক সপ্তাহে শেষ করে ফেলি it's hilarious একটু offensive কথাটা but whatever this customer said that you know I always get constipation right right this is really good for my constipation একজন কাস্টমার লিটারালি আমাদেরকে এটা বলছে যে I have constipation problems so আপনাদের সস আমাকে এই জায়গায় হেল্প করে আমি যখনই কনস্টিপেটেড ফিল করি আমি আপনাদের সস খাই and then আধা ঘন্টা ধরে আমি বাথরুমে বসে থাকি তারপর whatever works sure why not so initially it was just the two of us in the team and the initial budget was just 50,000 taka and that's how we got started right yes the first thing we ever purchased was a blender with 400 taka our initial days because we started mid 2020 and তখন একদম কড়া lockdown ছিল so we didn't have any helping hands so like all the raw materials we had to process it ourselves মানে রসুন কাটা পেঁয়াজ কাটা he was in charge of the chilies so all the naga morich and everything আমার কাটতে হতো so it was basically I was wearing hand kitchen gloves তারপর কেজি নাগা মরিচ কাটতেছি and since I was the one who was tasting the recipes as well so আমার এমন হতো যে দিনের শেষে আমাদের দুজনেই ইনফ্যাক্ট এটা হতো যে দিনের শেষে আমরা দুধের মধ্যে ঠান্ডা দুধের মধ্যে হাত চুপাই রাখছি and তারপর আমার মায়ের সঙ্গে দুধ খাওয়া দিচ্ছে বা ওকে খাওয়া দিচ্ছে because আমার হাত জ্বলতেছে গলা জ্বলতেছে it was all over the place but it was interesting From that 2-people team, we have about 10 people and all of them are part-timers in our team and it's enough to support our current business. We have 4 women who help us support the production unit. So ora hocche je 2 of them were working in a different industry and 2 of them were like house helping hands so ora so they come in whenever we're doing a production and then we have a supply chain unit jeta hocche je from the right basically our supply chain unit most of our raw materials are sourced especially naga cheese are sourced from the south of Bangladesh so basically ওটা আমাদের একদম ওখান থেকে সোর্স করে আমাদের end product পর্যন্ত ডেলিভারি করাতে এটার জন্য আমাদের একটা পুরো আলাদা একটা procurement team আছে they're also part-timers but they do a great job and then we have a social media team okhane we have 2 designers one who designed our logo and our initial labels for us and now another person Shaik he's a part-timer so is all our team members and Shaik is basically a pilot but because he's passionate about designing and everything so he does this as a hobby he does this on the side and he supports us and he's been tremendous support for us and as you can see from all the designs that we've so far they're absolutely excellent so yeah this one's for Shaik as well and another designer is Choapu she's I won't mention the name of the agency but you know she's working for an agency right now and she is the one who initially designed our logo and our labels and it was very easy working with her because all I did was I shared my concept with her and I never had to give her any feedback when the end product came so these 2 are brilliant designers who work for us and absolutely and like everything that we wanted everything that we could imagine for our brand they've actually put it into design and produced the output and now it's out there I mean we couldn't have asked for anything better than that and then we have another photographer who works for us. She calls herself a food stylist and she also has a bakery line of her own. It's called the Cake Lady. Her name is Farhana Yasmin. She's a mom of a little toddler, I think. And yeah, she's brilliant. You know, the pictures that she takes is mention worthy. And if any of you have a food brand, you should definitely reach out to her. She's on Instagram, and trust me, she does brilliant. So yes, and then we have a query management team and we have the courier service team who are part-timers as well. They haven't launched officially as yet. We were one of their pilot projects and we started working with them 1 year ago and they have handled all our deliveries. One difficult aspect of our delivery is that আমাদের সবগুলি কাচের জার হতে it's not easy to actually deliver them all over Bangladesh but they have done a brilliant job so far.
So and since they have done that brilliant job, I mean they have আমাদের অনেক ফিডব্যাক আসে কাস্টমারদের থেকে, আমাদের কাস্টমার আমাদেরকে শুধু আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে ফিডব্যাক দেয় না, আমাদের ডেলিভারি নিয়েও ফিডব্যাক দেয়। অ্যান্ড amazing part is that a lot of customers actually wrote to us saying how polite and how efficient our delivery system was. We cannot take full credit for this. The credit goes to our courier service. They're called B Express. That's as in honey bee marka B Express, and they've done an excellent job, and they're still doing an excellent job. And আমরা তাদের পাইলট প্রজেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা ছোট ছিলাম, তারাও ছোট ছিল। As we are growing, they have actually matched with us and they have grown as well. And absolutely hats off to them. I mean, we love what they're doing for us, and we wouldn't have been able to sustain or be in a place that we are without their support. Absolutely not. So yeah. So in case of struggles, the first and foremost struggle that we faced was ourselves. In the sense that we were being barriers to ourselves because we were overthinking যেটা কেমনে করে করব, অনেক টাকা লাগবে বা এটা কিভাবে হবে, কেমনে করে কোনটা করব। But then once we started, it was smooth. When I talk about the finance part, আমি সবসময় মনে করতাম যে একটা ব্যবসা শুরু করতে হলে আমার অনেক ক্যাপিটাল লাগবে, একটা সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল বা ইনভেস্টর লাগবে, আদারওয়াইজ I wouldn't be able to start. But turns out I was wrong because literally all we had, as we mentioned, was 50,000 taka, and that was it. And with that, we designed our logos, we did our recipe tasting, we did the packaging, we printed out the stickers, branding, shop pitch, even our first batch was all included in that. And since then, we haven't had to take any single penny. It was self-sustainable. The entire business became self-sustainable right from the first go. So that was a big struggle that we overcame. And then after that, the other thing that I would think of is the fact that, since we are a niche product in a sense, I wouldn't call it niche, but something new product in the market. Because Naga achar ase, but Naga sauce নাই. So যখনই কেউ Naga wordটা শুনে বা Naga শুনে, they automatically think it's achar. And they start associating it with মানে আচার যেসব খাবার খায় ওইসব খাবারের সাথে অ্যাসোসিয়েট করে। But actually we are not an আচার, we are a sauce brand and hot sauce brand. So আমাদের সসগুলি বানানোই হয়েছে so that একটা সস হিসেবে ইউজ করা হয়, একটা সস যেরকম স্ন্যাক্স, ফাস্ট ফুড আইটেমস বা যা দিয়ে খাওয়া হয় ওইভাবে যাতে খায়। So that was a challenge for us. I think people still don't understand that we are a condiment, right. And we are supposed to, we are supposed to, we are supposed to complement a main meal. এই জিনিসটা মানুষদেরকে বোঝাতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। That was a huge customer education journey that we had to overcome. So on top of the challenges that he was talking about, there are some other industrial challenges that still exist today. For example, there's no guidelines to start, how to start a small business. And then there's no advisory support available. Like for example, internationally, if you own a hot sauce brand, then you can measure the heat unit level of your hot sauce. But right now here, we don't have that kind of, like a private lab where we can send our samples for that. And then there's one area that I specifically want to talk about is our consumer. There's a lot of consumer education that around empathy that can still be done. For example, our delivery people often get humiliated when they go out for deliveries. Sometimes because of traffic, they would be late and customer denies to accept the product. But it's not the delivery person's fault that he's had to sit through traffic or rain or some other calamity, right? And sometimes people don't accept our product and they would prefer going to some foreign brand instead of ours because right. we're local and we're small. So that kind of empathy to support a small business, to be empathetic and to understand the struggles of our delivery man. So I think a lot can still be done around customer education that currently does not exist in the industry. Now, I would like to add just a few things here because শুরু থেকে আমাদের ডেলিভারি আমি নিজেই করেছিলাম, I did it by myself. So তখন যে প্রবলেমগুলি I've experienced these problems first hand, and জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে I understand where our customers come from, but at the same time তাদেরও দেখতে হবে যে মানে ডেলিভারি ম্যানদের এখানে কোনো দোষ নেই, তারা অ্যাকচুয়ালি লিটারালি ট্রাফিকে বসে গরমে ঘেমে কষ্ট করে এসে তার ইনশিওর করছে তার প্রোডাক্ট যাতে সেফলি ডেলিভার করে। সো আমরা যে তাদেরকে আরেকটু অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারতাম, তাহলে আমি বলবো ইন্ডাস্ট্রিটা আরও বড় হতে পারবে, আরও লোকজন এসে এখানে জয়েন করবে, আরও হেল্প করবে বড় হতে। অ্যান্ড লিটল বিট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন গোজ আ লং ওয়ে, ইট গোজ আ ভেরি লং ওয়ে। সো ডেফিনেটলি এটা আমি বলবো ডেফিনেটলি।
And one other thing is, Bangladeshe এখন অনেক কিছু হচ্ছে, এটা South Asia one of the fastest growing countries, right? And a lot of knowledge exists in this country, but in smaller clusters. I don't think we have platforms where we can share those knowledges. Like for example, আমরা এখন যে factory expansion এ যাচ্ছি, we need information of like a reliable CNF agent who can deliver the product and to our door. And then we also need to understand what machine suits our product the best. And I'm sure there's so many industries in this country, someone has that knowledge, but it's just there's no directory available যেখানে আমরা one of knowledge নিতে পারবো. We are having to search for people and those resources. So I think there's a lot of potential to make it a more resource-driven industry where we can share knowledge and have platforms যেখানে small businesses don't have to struggle as well. When we launched this business, because এত ঝাল সবাই তো খেতে পারে না, তো আমরা অনেক skeptic ছিলাম যে whether it will survive the market or not. So আমার মনে আছে first দিকে we were sold out. হ্যাঁ, so আমার মনে আছে আমি just তখন আমাদের 3টা ফ্লেভার ছিল, 3টা ফ্লেভার 10টা করে, I had 30 stocks and that's how we launched. And within 2 nights we got 400 orders. Right. And we definitely were overwhelmed and we weren't expecting. So our customers have been a huge support system to us. আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে throughout our journey, our customers helped us to evolve. Because যেটা আগে বলছো যে আমরা প্রোডাক্ট টেস্টিং করতাম, রেসিপি বানাতাম, he was the only one testing it, trying it out. তারপর যখন এটা আমরা মার্কেটে ছাড়লাম, আমাদের কাস্টমাররা আমাদেরকে এত অনেস্ট এন্ড এত কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দিল that it definitely helped us to improve our products a lot. In fact, Sriracha is a production of our customers' demand and feedback. Because we always wanted Super Chal to be the product যেটা হবে the spiciest, right? কিন্তু because of what we use in it, it makes it a little sweet. So তখন the customer said, no, we want something which is just spicy. The first and the last flavor will be spicy. And that's how we came up with the recipe for Sriracha. এরকমও আমি একটা জিনিস বলতে যে এরকমও অনেকে কাস্টমার ছিল যে আমরা এরকম বলতাম যে আমরা তো ইউজুয়ালি মনে করি ভয় পাই যে এত ঝাল খেতে পারবে নাকি, তখন এরকম অনেকে বলছে আপনারা জাস্ট ঝাল বানান, আপনারা দেখেন খেতে পারবো না আমি খাবো, লিটারালি তাই হচ্ছে যে এটা বানানোর পরে অনেকে 2টা 3টা করে একবারে নিয়ে যাচ্ছে, অর্ডার দিয়ে নিচ্ছে. So right now, we have 4 products that exist on the market. We are testing out 2 more recipes with our sauce line, and we are planning to launch another line of product very soon, inshallah. But going back to customers, I'd like to add one more thing, which is যে আপনার আমরা সবসময় পজিটিভ নেগেটিভ রিভিউজ পাই, বাট সো ফার আলহামদুলিল্লাহ পজিটিভ রিভিউজ অনেক পেয়েছি. few things that do touch us a lot. So recently একজন আমাদেরকে মেসেজ করেছে saying যে উনি আমাদের প্রোডাক্ট এত লাইক করে উনি অলরেডি আমাদের থেকে 3বার নিয়েছে, অ্যান্ড উনি বলতেছিলেন যে উনি কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ না বলে উনি আমাদের প্রোডাক্ট শেয়ারও করতে পারে না বা আমাদেরকে রিভিউ কোথাও কোনো প্ল্যাটফর্মে রিভিউ দিতে পারছে না. বাট উনি একটা কথা বলছে যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা করতে পারি না, যেটা আমি আপনাদের জন্য সবসময় করেছি, আমি মন থেকে আপনাদের জন্য দোয়া করি যাতে আপনারা ভালো করেন, সো দ্যাট ফিউচারে আপনারা আমার জন্য আরও এরকম মজার ফ্লেভার বানাতে পারেন. দ্যাট টাচড আস আ লট. That was very touching. That was really touching. And there was this another customer, ওনার মা হচ্ছেন অসুস্থ, সো ওভাবে খেতে পারেন আর কি. So this one day randomly she messaged me saying যে আমার মাকে আমি 2টা সিঙ্গারা খাওয়াতে চাচ্ছিলাম বাট খাওয়াতে পারছিলাম না, আপনার চিলি জ্যাম থাকাতে আমি খাওয়াতে পেরেছি. So those small little bits of stories, that really touches us and that really helps us and motivates us to move forward. আমি honestly sometimes আমার কাছে মনে হয় যে this is not true. মানুষ কেন এত ভালো বলে, আসলে কি এত ভালো, people are over exaggerating. So we just love our customers. They have definitely everything for us. Absolutely. So I graduated with a degree in basic economics from UK back in 2011. Taapur I go to Jordan for 1 year where I worked a beautiful country with some of the most beautiful women as well. So Sure. So yeah, that was an amazing experience. Tarpore, well, I'm not gonna say if I had fun or not, but it was great. I loved it. Tarpore, I got back to Bangladesh. I was working for Rekit Benkizer for 1 year. তারপর যেহেতু আমার সারা জীবনে ইচ্ছা ছিল পাইলট হওয়ার জন্য, then I joined a flying school. So after I got my commercial pilot license, I started working for Hackhouse back in 2015-2016.
তখন at the same time, before joining any airline, since I was working with Hackhouse, at the same time I used to organize a networking event called Drink Entrepreneurs. It's a global platform which we were the founders of Bangladesh chapter. So once I worked there, I used to organize such events, and we met at one of these events. I think it was it was our sixth event. Sometimes it used to work as a matchmaking event as well, as you can see. Well, I wouldn't like to think of that. I know for a fact there are a lot of people out there who benefited from our platform, but oh well. At least I got married out of it, so something good happened. Something good. Yeah. So yes, I actually approached him in their sixth event, yeah. because I wanted. I was in my third year of university back then, or final year, and I actually approached him because I wanted to do an internship at Hackhouse, and he was this snobbish person. No, I wouldn't say it's snobbish. I was busy. We don't have any opportunities right now. Look, That's the first this is thing what I told believe him. in. I personally believe যে কাউকে কখনো false hope দিতে হয় না, lead করতে হয় না. So when she approached me and she asked me where's the scope for internship, literally তখন কোনো internship আমাদের কোনো position ছিল না. It was just like a very small team and we were growing, but we didn't have any space for internship. So I was very honest with her. Just like, nah, actually nice. So yeah. But yeah, then we signed up for internship of life. But yeah, that's just how it is. So then we were in each other's socials Right. for a really long time. We were keeping tabs on what each of us were doing, but we never spoke. It's like, no, we exist, but hi, but nothing more than that. And then we met at a friend's wedding, and then we started talking, and long history down, we are here now, married. Yeah. We got married end of 2019, and just after we got married, the lockdown started. Yep. So we actually never got to go to our honeymoon, or nothing exciting was happening. টাকা at our বেঁচে time. গেছে আমার। Sure. Make sure, let's not go there. Pandemic এর দোষ, আমার কিছু করার I'll নাই। make sure I'll make it up to you regarding all okay. that money that you did not spend. Oh, acha, let's not get to the spending money part. Let's not get there. So then mid 2020, we didn't have much to do. We were, at home. He wasn't flying. I wasn't going to work, and that's when we were like, we need to start something, and also financially we were struggling a little bit because of how our jobs got affected. Yeah, because we of the all had pandemic. salary cuts and everything and all Everything, that. Yeah. So then we were juggling through multiple ideas of what we want to do, and then he shared that idea back from 2008 of what he wanted to do with his friends, and Yeah, I would say the pandemic was a blessing in disguise, in the sense that because of the pandemic, because of the lockdown, I wasn't flying. She was also working from home. So we got that time and space to actually think of doing something else on the side. যেটা যদি আমরা regular time এ যদি হতো, I would have been so busy flying, and she would have been so busy with office or going to the office itself, যে আমরা কোনো একসাথে এতটা time পেতাম না. মানে it didn't have it overnight. It was like a combination of 15 days or a month of talking, doing research, and then it happened. it just happened. One fine day it just happened because we just went to the shop. We went to all the grocery stores around Gulshan and to see what Naga products exist, and then there were none. And once we discovered that there were none, we were like, okay, we have to do it. And also because of the pandemic, not a lot of people were going out. We didn't think about infrastructure that much because we Right. know we can't have an infrastructure at this point. So we just started with what we have. We had a kitchen. We had the initial 50,000 taka investment money, and we had an idea, so we Yeah, did what that's we it. could. We just worked on our idea, and we then launched. and since then it's been like a trial and error, but it was a trial and error, but at the same time I wouldn't call it easy, but the fact that we never gave up, that was the more important thing. We faced a lot of problems, a lot of hurdles and everything, but we never gave up. And at times, if I was demotivated, she used to motivate me. If she was more demotivated, I used to motivate her. So, and not only that, the thing is I'm good at certain things that she's not. She's good at certain things that I'm not. And that is good chemistry is much needed in order to run a very successful business bolen, family bolen, but just life in general. You need a good teammate or team member or co-worker যার সাথে you have the same level of understanding, you're sync with that person, your tastes match, everything matches, your vision, your goals in life.
and alhamdulillah we have that in each other, and that's how it worked, and because of that we could come this far, because it wasn't easy. মানে অনেক সময় আমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে মানে মারামারি করতাম, মানে you know, I would say one thing, the perk of working with your wife is good, but the downside হচ্ছে ওকে ফায়ার করতে হবে, মানে আমার ওর সাথেই কাজ করতে হবে, মানে দিনের শেষে হয়তো অন্য রুমে যে ঘুমাইতে পারবো বা সকালে উঠে আমার ওর কাছেই যেতে আমার নাস্তার জন্য, so মানে so that's the downside of this entire thing, but other than that it's great. But also I think you know, our you know, the point that he said that we complement each other, and very important. And you know, there are a couple of things that we had to practice in our family life, and that also works for our business. Is that, for example, when we are fighting, and all couples fight, that's absolutely normal. I'm like to be going on sometimes, but we get good out when I'm just upay na jone. So jeta hoy like if he's angry, I have to be quiet until he calms down so that we can have a conversation, and when I am super angry, he's the one who's calm. He actually knows what to do. আমি চেতা মানে আমাকে খাওয়াইতে হবে, so আমাকে just একটা কিছু খাওয়া দিতে দেন, তারপরে I calm down, then I'm just ঠান্ডা হয়ে যাই. If you want to work but together, if she gets angry, আমার just পুরো 2 দিন wait করতে হয়. No, that's not true. And one policy that we have, and that's out for all couples, whether you work together or not, never go to sleep after having a fight. You should always resolve a fight before you go to sleep, and that's an absolute key to whether it's relationship, whether it's work, whatever it is. And yeah, it's worked out, and I think we complement each. I want to emphasize on the compliment part a bit. For example, আমি কিন্তু ঝাল খাই না, আমি একদমই ঝাল টলারেট করতে পারি না, but yet I am making the recipes for a product which is super spicy. That's only possible because ও ঝাল খেতে পারে. And I am horrible at customer relationship. মানে আমাকে যদি কেউ বলে ভাই আপনার প্রোডাক্ট নিব না কাজ 80 টাকা ডেলিভারি চার্জ, I would be like, let's not say what I would be like. But he is very diplomatic in that zone. He's going to be like, sir, it's okay, and explain why we take that charge. On the other hand, for example, in terms of expansion, he doesn't know what goes into production. So বোঝে না যে কি মেশিন লাগবে, কি মানে কি ফিচার্স লাগবে, কি লাগবে, but I know what goes into production, so that's something that I can support. Right. So that complementing capability really helps it us does. With it's our been a business. blessing, absolutely. And so you need to really identify as a couple, like what are your strengths, what are your weaknesses, and divide which wing of the business each of you would lead. Because dono jon jodi ekই জিনিস lead করতে চায় তাহলে কিন্তু অনেক problem হবে. For example, we fought a lot when we decided on the name, because both of us, were working on that same area. So you have to figure out what your strengths are, what your weaknesses are, and divide the work accordingly. So the idea is Britishra jeta bolchilo, divide and conquer. So that is what you have to do, and this is how we're going to rule the world. I'm the Naga to rule the world. So I'm currently working as a manager in the business intelligence department at Prava Health. I'm a commercial airline pilot, and I'm the 15th pilot from my family. And regarding the future of our business, both of us, we really love our initial identity, our first identity, which is our profession, which is what got us started in our careers, and none of us want to discontinue that. So we want to continue the business alongside the profession that we have. And in the future, currently, we are looking at an expansion plan. So we are looking at a factory unit with automated machines and incorporating, changing the consistency of our recipes. And it's required because I just want to add, because the thing is, there's been demand for our products from abroad, namely from Malaysia, then Sri Lanka, UK, USA, and Canada. So we do have plans of exporting it, but in order export করতে হলে আমাদের certain requirements meet করতে হবে, যেটার জন্য আমরা ওই requirements গুলিকে incorporate করতে চাই যখন আমাদের future plans, আমরা যে expansion করছি, it will be in line with those requirements, so that আমরা প্রতিটা requirement fulfill করতে পারি এবং ইনশাআল্লাহ fulfill করে someday hopefully our products will be somewhere available abroad as well. That's the plan. And also both of us, with the business currently has two career lines, two career paths.
So one of the learnings from that is that you can have it all. In the current world, you don't need to have only one career, or you don't need to be in one proficient line of work. And this is the learning and the takeaway that we think everyone should take from our experience. And I would just like to add there যে মানে আগে সবাই মনে করতো ইভেন টু সার্টেন পয়েন্ট আমরা মনে করতাম যে একটা ক্যারিয়ারই হবে, একটা চাকরিতে ঢুকবো বা একটা কিছু করবো, করে ওটাই শেষ করে বের হয়ে যাবে। বাট আই ফিল লাইক দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। মানে কেউ যদি চায় বা একসাথে আপনি এক থেকে দুটো জিনিস করতে পারেন, তিনটা জিনিসও করে অনেকে। বাট দ্য থিং ইজ নট টু স্ট্রেস ইউর সেলফ অর পুশ ইউর সেলফ ওয়ে টু মাচ। আপনার নিজেরও শান্তি লাগবে, আপনারও একটা মেন্টাল পিস লাগবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারও ফিজিক্যালিও সুস্থ থাকতে হবে। অনেকে দেখা যায় একসাথে 3-4টা জিনিস করার চেষ্টা করে, যেটা করতে যেতে হয় কি কোনো কিছুতেই তখন কন্ট্রোল করতে পারে না, সব কিছু অল্প অল্প করে মানে টায়ার্ড হয়ে যায়, বার্ন আউট হয়ে যায়। সো আমরা চেষ্টা করি ওটা না করতে। অ্যান্ড সিন্স আমরা we're heavily passionate about what we do. I'm extremely passionate about flying, being a pilot, and at the same time this is also a passion project for us. So আমাদের জন্য কোনোটাই এমন না যে মানে কাজ হিসাবে, অ্যাটলিস্ট I'm sure মেহতাজের জন্য সেম, আমরা কাজ হিসাবে এটাকে ট্রিট করি না। আমাদের জন্য হচ্ছে প্রতিদিন আমরা যেটাই করি আমরা 100% এনজয় করি। সো এই জন্যই আমাদের বলবো আই গেস ইটস ইজিয়ার ফর আস, বিকজ আমরা খুব মজা করে কাজটা করি, যেটাই করছি আমরা খুব মজা করতেছি। উই লুক ফরওয়ার্ড, আই পার্সোনালি লুক ফরওয়ার্ড টু ইট। মানে আমি মানে এখনও প্রতিটা ফ্লাইটে যাওয়ার আগে মানে আই লুক ফরওয়ার্ড টু কখন আমি ফ্লাইটে যাবো, কখন আমি আমার ইউনিফর্ম পরবো। ও হ্যাঁ, আর ঝগড়াঝাটি কিছু হলে আমার ফার্স্ট থিং আমার বউ বলে কি তোমার ফ্লাইট নাই, ফ্লাইটে যাবো না, মানে আমাকে বাসা থেকে ব্যাক করে দেওয়ার চেষ্টা করে। উইচ আই ডোন্ট অলসো মাইন্ড, বিকজ আমি ওকে বিয়ের আগে এটা বুঝলাম যে ও আমাকে বলতো যে আল্লাহ আমাদের বিয়ের পরে ঝগড়া হবে, কি হবে, এগুলো কথা বললাম। ঝগড়া কেন হবে? আমি তো ফ্লাইটে কিছু হওয়ার আগেই আমি ব্যাগ গুছায় ফ্লাইটে চলে যাবো, আমি 2 দিনের জন্য বাসা থাকবো না। So but this is just all jokes aside, we absolutely love what we do, and that is very important in our line of work, in anyone's line of work actually. Advice যেটা বললাম যে you have to enjoy what you're doing, and B জিনিসটা হচ্ছে before starting anything, believe in yourself. Believing in yourself is the most important and the key factor to it. নিজের উপর বিশ্বাস থাকলে দেন আপনার প্রোডাক্টের উপর বিশ্বাস থাকতে হবে। আপনি নিজে যদি আপনার প্রোডাক্টের উপর বিশ্বাস করেন, if you truly believe in your product, people around you will start believing in your product as well, which is very very important. And যে কোনো কিছু করার আগে do your research. মানে হুট করে একটা জিনিস, আমি এখানে আমার ফ্রেন্ড ফাহিম সালের কথা বলবো। আমি ওর সাথে যখন কাজ করতাম ব্যাক ইন দ্য ডে, তখন হ্যাক হাউসে যখন আমরা কাজ করতাম, তখন মানে আমরা অনেক আইডিয়া, মানে আমি আর ফাহিম, মানে আমরা শুধু আমি আর ফাহিম না, আমাদের সাথে আরও যারা ছিলেন, আমরা সবাই মিলে তো অনেক আইডিয়াস নিয়ে ডিসকাস করতাম। বাইরে কোথাও গেলে ডিফারেন্ট জিনিসের দিকে তাকে চিন্তা করতাম, এটা নিয়ে কী করা যায়, ওটা নিয়ে কী করা যায়। সো অনেক ডিফারেন্ট রকমের আইডিয়াস আসতো। তখন আমার ভিতরে যে ফিয়ার একটা কাজ করতো, সেটা হচ্ছে যে আমি আইডিয়াসগুলি শুধু কারোর সাথে শেয়ার করতে চাইতাম না। সো তখন আমাকে ফাহিম একটা ভালো কথা বলছে, যেটা ইভেন টিল টুডে আমি খুব মানে বিশ্বাস করি, যেটা হচ্ছে যে ও আমার কাছে আইডিয়াস সবারই হবে, তোমার মতন আইডিয়াস আরও 10 জনের কাছে আছে, বাট হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে যে কে এটাকে এক্সিকিউট করতে পারে। সবাই এটাকে এক্সিকিউট করতে পারবে না। সো এক্সিকিউশন ইজ কি, আইডিয়া ইজ নট। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ অলওয়েজ শেয়ার ইউর আইডিয়াস, বিকজ আইডিয়া শেয়ার করলে দেখা যাবে আরেকজন একই জিনিস নিয়েই চিন্তা করছে, বাট হয়তো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করছে। তো আপনারা যখন আইডিয়াসটা ডিসকাস করবেন, তখন 2 জনের আইডিয়াস কম্বাইন করে হয়তো একটা কিছু ভালো একটা কিছু বের হয়ে আসতে পারে। সো অলওয়েজ শেয়ার ইউর আইডিয়াস, শেয়ার ইউর নলেজ, belief is very important. And two other things, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট আদার থিং যেটা বলছি, থিক স্কিন হতে হবে, ইন দ্য সেন্স যে আপনার প্রোডাক্ট আপনি যতটা পছন্দ করেন বা বিশ্বাস করেন, আপনার আরেকজন হয়তো ওটা অতটা পছন্দ করবে না, বা তার কাছে ভালো নাই লাগতে পারে, এটা স্বাভাবিক, না ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক। সো অনেকেই আবার এটা নিয়ে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলতে পারে, ডোন্ট এভার টেক ইট পার্সোনালি, এটা জাস্ট টেক ইট অ্যাজ ফিডব্যাক। ওখান থেকে যে পজিটিভ বা নেগেটিভ যেগুলো সবই প্রসেস করে ট্রাই টু ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট ইন ইউর প্রোডাক্ট সো দ্যাট ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইট। বাট রাগ করা যাবে না, কারোর উপরে চেতা যাবে না, কারোর সাথে কোনো কিছু বলা যাবে না। ইউ হ্যাভ টু টেক ইট অ্যাজ এ কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক। অ্যান্ড অলওয়েজ জিনিসটা হচ্ছে যে ইফ ইউ বিলিভ ইন ইউর প্রোডাক্ট, নেভার এভার গিভ আপ। অনেক সময় যাবে, বার্ন আউট আসবে, দেখা যাচ্ছে কিছু হচ্ছে না, তখন ইচ্ছা করবে ধুর এটা কী করতেছি, ভালো লাগতেছে না। ডোন্ট ডু দ্যাট। স্টার্টিংয়ে অনেক ধরনের প্রবলেমস হবে, অনেক ধরনের মানে কি বলবো, মানে আপনার ফ্রাস্ট্রেটিং ইভেন্টস আসবে, অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে, বাট ওয়ার্ক ইউর ওয়ে থ্রু ইট। কনসিস্টেন্টলি ওয়ার্ক হার্ড,
work diligently and never ever give up. That's the important thing. এর বাইরে কিছু নেই। আমরা আজকে এখানে আসছি, আমরা অনেক আগে অনেক সময় গিভ আপ করে দিতে পারতাম, বাট আমরা করি নাই। আমরা আমাদের লোজও গিয়েছে যেরকম, আমাদের হাইজও সেরকম আসছে। So in order to reach that peak, you have to work hard. You have to work consistently. And my advice to everyone would be, and this is something that I totally believe wholeheartedly for myself, that if you can imagine something for yourself, like if you can imagine, we all have imaginations, right? Even if it's the wildest dream, like for example, like someday you're going to own, for example, a Range Rover, right? If you can imagine it, even that means that it's possible for you to achieve it. Right. Always believe in it. And in our, once we started, after we got married, we started talking about having a business, right? And we've been married 1 year, 7 months now, and we already do have a business, only because we imagine that we can have it. So if you can imagine something, believe in your idea, rest will always fall into places. Dare to dream. Don't ever stop dreaming. Keep dreaming, and one day you will achieve your dreams. এটা সবাই বলে, it may sound cliched, but it's true. Every word of it is true. So, yeah. Thank you very much for having us. We had a lot of fun being here. And don't forget to like, share, and subscribe to Real Chamak.